Hi everybody, welcome back to our channel Genius World. In this video, I am going to tell you animals and their homes. Before going to the video, please make sure that to watch the video till the end, and if you like the video, please like and share. Don't forget to subscribe. The place where the specific animals live has specific names. Let's learn those names, animals and their homes. ఈ వీడియోలో మనం animals యొక్క homes స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటో నేర్చుకుంటాం. మీరు తెలుసుకోవడంతో పాటు మీ పిల్లలకు తప్పకుండా ఈ నేమ్స్ తెలియచేయండి. I hope these are very useful to you and your children. Let's start the video. మనం యూజువల్గా అన్ని యానిమల్స్కి కూడా వాటి యొక్క హోమ్స్ని షెడ్ అని, కేవ్ అని, డెన్ అని అలా జనరల్గా చెప్తుంటాం. బట్ అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్క యానిమల్కి కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఆ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటో తెలుసుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లయన్. లయన్ హోమ్ ఈజ్ కాల్డ్ డెన్. సో ద లయన్ లివ్స్ ఇన్ డెన్. లయన్ ఎక్కడైతే లివ్ చేస్తుందో ఆ ప్లేస్ని మనం డెన్ అని అంటాం. లయన్ డెన్. సో ద హోమ్ ఆఫ్ ద లయన్ ఈజ్ కాల్డ్ డెన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టైగర్. టైగర్ హోమ్ ఈజ్ కాల్డ్ లేయర్. లేయర్. సో టైగర్ లివ్ చేసే ప్లేస్ని లేయర్. టైగర్ లివ్స్ ఇన్ లేయర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డాగ్. The home of the dog is called kennel. So, dog lives in kennel. Next one, pig. Pig lives in sty. So, the home of the pig is called sty. The next one, cat. Cat lives in cattery. Cat lives in cattery. So, the home of the cat is cattery. Sixth one is cow. Cow home is called shed. Cow lives in shed. Cow live చేసే ప్లేస్ ని షెడ్ అని అంటుంటాం. The next one is horse. Horse lives in stable. The home of the horse is called stable. Next one is monkey. Monkey lives on trees. Monkey lives on trees. And the next one, rabbit. Rabbit lives in burrow. Rabbit lives in burrow. The home of the rabbit is called burrow. And the next one, rat. Rat lives in hole. Rat lives in hole. The next one, fox. Fox live in hole. Fox live in a hole. The home of a rat is hole. And the home of a fox also hole. Next one, bear. Bear lives in den. So, the home of the bear is called den. Sometimes it is called cave also. Bear live చేసే place ni den అని, sometimes caves అని కూడా అంటుంటారు. And the next one, donkey. Donkey lives in shed. The home of the donkey is shed. And deer lives in bushes. Deer lives in bushes. Next one, giraffe. Giraffe home is called safari. Giraffe home is called safari. So, giraffe lives in safari. And the next one, goat. Goat lives in pen. So, the home of the goat is pen. Goat lives in pen. Next, your turn. Elephant, zebra and squirrel యొక్క హోమ్స్ని ఏమంటారో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఎలిఫెంట్, జీబ్రా అండ్ స్క్వేరల్. Thank you for watching. Keep on watching Genius World.